Hello and welcome to this video that will look at basic introductions in Spanish. So this is pretty much the first thing you learn in Spanish when you study Spanish. And we're just going to look at very basic simple things. Good afternoon, good morning, how are you, what's your name, where are you from? So let's look at some conversations to get started. So we have Maria. We have Pablo. Maria and Pablo don't know each other, so they're just going to talk and introduce themselves. So Maria says, Buenos días. Pablo says, Buenos días. Maria asks, ¿Cómo te llamas? Pablo replies, Me llamo Pablo. ¿Y tú? Me llamo María. Mucho gusto. Mucho gusto. So you can probably work out what these expressions mean. Buenos días is good morning, literally good days. But we use it for good morning. ¿Cómo te llamas? Well, if the answer is me llamo Pablo, the question obviously means what's your name? Or literally, how are you called? Me llamo Pablo, I call myself. ¿Y tú? And you. Me llamo again. And then mucho gusto. What does mucho gusto mean? You can probably guess at it. Nice to meet you. That's it. So let's repeat. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo. ¿Y tú? Me llamo María. Mucho gusto. Mucho gusto. Okay, we'll come back to that in a little bit. Let's just have a look at another conversation. This is Sara and Patricia. This time they're going to use buenas tardes. Buenas tardes is good afternoon or good evening. So we start with buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy más o menos. So let's go back to buenas tardes, as I said, is good afternoon or good evening. ¿Cómo estás? Can you guess what it means? The answer is estoy bien. ¿Cómo estás? How are you? Estoy bien. I'm fine. Again, we have the y tú. Gracias. Nearly everyone knows already. Thank you. Estoy más o menos. Más o menos literally means more or less. Más o menos. It's in the middle. It's middling. Not great. Well, let's repeat. We have Sara. We have Patricia. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy más o menos. Okay, we have a third short conversation. Let's have a look at it. This time we have John here and Carolina. John, Carolina. So John asks Carolina, ¿De dónde eres, Carolina? Carolina says, Soy de España. ¿Y tú? Soy de España. John replies, Soy de Irlanda. Ah, me gusta Irlanda, Carolina says. Es muy bonito. So Carolina says, soy de España. John says, soy de Irlanda. We're talking about countries. De donde eres means, yeah, you can guess it. Where are you from? De donde eres? Soy de España. ¿Y tú? Soy de Irlanda.
Me gusta Irlanda. So me gusta Irlanda is I like Ireland. Es muy bonito. It's beautiful. Okay, so let's see how much you can remember. See if you can complete some of the conversations. Let's go back to Maria and Pablo. Maria, Pablo. Maria says to Pablo, buenos días. Pablo says, buenos días. ¿Cómo te llamas? What's the answer? Give you a couple of seconds just to find it. Me llamo Pablo. Me llamo Pablo. Maria says, me llamo Maria. Pablo wants to say, nice to meet you. What does he say? Mucho gusto. Mucho gusto. Let's look at Sarah and Patricia. So we have Sarah, Patricia. So what does Sarah say to Patricia? Good afternoon. She wants to wish her good afternoon. How do you do it? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Sarah. ¿Cómo estás? Patricia wants to say, I'm fine. How do we say it? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Sarah says, estoy más o menos. I'm only middling. And let's have a look at John and Carolina. So we have John, Carolina. John says to Carolina, ¿de dónde eres, Carolina? What does Carolina reply? Soy de España. Soy de. I am from. Soy de Irlanda. Now we want to say, she wants to say, she likes Ireland. How do we say it? Me gusta Irlanda. Muy bonita. Es muy bonito. Okay, let's look and see if you can remember some of the questions. Same again, Maria y Pablo. Buenos días, buenos días. The answer is me llamo Pablo. What's the question? I'll give you some seconds to remember. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo. ¿Y tú? Let's look at the question in the next conversation. Sara and Patricia. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Sara. The answer is estoy bien. What's the question? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Notice in the questions in Spanish, you always have two question marks. The one upside down at the beginning, the normal one that we know in English at the end. And the last question, John y Carolina. Carolina says, soy de España. What's the question? Begins with de. ¿De dónde eres? So let's repeat. ¿De dónde eres? Soy de España. Soy de Irlanda. Let's just revise the questions before we finish. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Thanks for watching. There should be some more practice in the blog below. And we'll see you soon.